ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش أي شيء مساعدات بخش علينا ولا حاجة. هذا أنا اللي بنقي فيه برغل مع رز مع حجار مع حجار. هي الحجار بناكل فيه عشان من قلة الطحين والأكل والشرب. قاعد بنقي فيه عشان أسكت أولادي فيه. الأولاد طول النهار يصيحوا فيش أكل ما فيش شرب. هذا أكل طيور لا يستحق نطبخه ولا ناكله. هذا صرنا إحنا نطبخ لأولاد نسكت الأولاد الصغار فيه. هذا للعصافير مش إلنا. أمور صعب كثير يعني الأطفال ذهبوا. إحنا كبار السن بنمشي في الشارع ما بنقدرش نمشي. يعني علاجات فيش، طحين فيش، خضرة غالية. نشتري حبة بندورة، الحبة ايش ب5 شيكل، راس بصل ب5 شيكل، خيارة ب5 شيكل. يا عالم انجدونا، احنا في غزة ضايعين 200 من الجوع. So the plan that we were briefed on by the Israeli authorities looks to establish hubs through which aid would be delivered. This contravenes humanitarian principles, as this would basically shut down the existing aid delivery mechanism that already operates within the bounds of humanitarian principles. This would violate the humanitarian principles of neutrality, impartiality, and independence, and could also put people at risk by, including aid workers, by having them around these militarized zones. This would also risk vulnerable people not being able to reach assistance. Giving more operational control to a party to the conflict would risk aid not reaching the vulnerable people who actually need this aid the most.